Перевод. Царь Гая не искал чувственных удовольствий, тем не менее все его желания исполнялись сами собой благодаря тому, что он совершал ведические жертвоприношения. Все цари, с которыми ему доводилось сражаться, вынуждены были воевать в соответствии с законами дхармы. Восхищенные его воинским искусством и доблестью, они подносили ему всевозможные дары. А все браманы в царстве были очень довольны его щедрыми пожертвованиями, поэтому они отдавали ему 6-ю часть плодов своего благочестия, чтобы он насладился ими в следующей жизни. Purport. As a kshatriya or emperor, Maharaj Gaya sometimes had to fight with subordinate kings to maintain his government, but the subordinate kings were not dissatisfied with him because they knew that he fought for religious principles. Комментарий. Махараджа Гая был кшатрием, императором, и чтобы упрочить свою власть, ему иногда приходилось сражаться с вассальными царями. Но поскольку эти цари знали, что он сражается с ними, руководствуясь законами религии, у них не возникало недовольства. Consequently, they accepted their subordination and offered all kinds of gifts to him. Они признавали свое подчиненное положение и подносили Махараджа Гая различные дары. Similarly, the Brahmins who performed Vedic rituals were so satisfied with the king that they very readily agreed to part with a sixth of their pious activities for his benefit in the next life. Браманы, совершавшие ведические обряды, тоже были очень довольны царем и охотно отдавали ему 6-ю часть плодов своего благочестия, своих благочестивых поступков. Эти плоды он должен был получить в следующей жизни. Thus the Brahmins and Kshatriyas were all satisfied with Maharaj Gaya because of his proper administration. Таким образом, и браманы, и кшатрии были довольны правлением Махараджи Гаи. It's a shorter sentence here. In other words, Maharaj Gaya satisfied the Kshatriya kings by his fighting, satisfied the Brahmins by his charities. Кшатрии восхищались его доблестью, а браманы с благодарностью принимали от него щедрые пожертвования. Vaishyas were also encouraged by kind words and affectionate dealings, and due to Maharaj Gaya's constant sacrifices, the Sudras were satisfied by sumptuous food and charity. Вайши царь Гая поощрял приятными словами и дружеским общением, а шудры были счастливы, получая еду и милостыню, которые щедро раздавались на часто совершаемых царем жертвоприношениях. This way, Maharaj Gaya kept all the citizens very satisfied. Так Махараджа Гая заботился о том, чтобы все его подданные были полностью удовлетворены. When Brahmins and saintly persons are honored, they part with their pious activities, giving them to those who honor them and render them service. Тому, кто оказывает почтение, служит браманам и святым, они отдают часть плодов своего благочестия. Therefore, as stated in Bhagavad-Gita 4:34, Tad Vidi Pranipartina, Pariprasnena Sevaya, one should try to approach a spiritual master submissively and render service unto him. Поэтому, как сказано в Бхагавад-Гите 4.34, нужно найти духовного учителя и смиренно служить ему. Тадвиди пранипатана парипрашнена севая. Бхагавад-Гита 4.34. Om Jnanatimирандасya Jnananjana Salakaya Chakshur Unminitamina Tasmai Shri Gurave Namaha Hukam Karoti Vachalam Bhangam Bhangayate Garim Yat Kripa Tamaham Vande Shri Gunandina Tananam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shanyavari Pastachade Satarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So this and several other verses are speaking about the characteristics, saintly characteristics of Maharaj Gaya. В этом и в нескольких других стихах описываются святые качества Махараджи Гаи. And this verse in particular is describing how Maharaj Gaya
was responsible to see that Vedic sacrifices were performed in his kingdom. И в этом стихе конкретно говорится о том, как царь Гая брал на себя ответственность по проведению ведических жертвоприношений в своем царстве. And although he was personally responsible to see that these sacrifices were performed, what point that is made clear here from this verse is that he had no interest in the fruits of those sacrifices. Хотя он лично отвечал за проведение всех этих жертвоприношений, но, как говорится в этом стихе, он при этом не искал для себя каких-то корыстных результатов совершения этих жертвоприношений. For his own personal benefit. Ради своего собственного блага. Because, as he described here in the very beginning, he had no personal desire for sense gratification. Как говорится в самом начале этого стиха, он не искал чувственных удовольствий и личных корыстных мотивов. You would think that one who had no personal desire for sense gratification would show no interest whatsoever in executing Vedic rituals. Можно подумать, что человеку, у которого нет никаких личных корыстных желаний, вообще не будет заинтересован в проведении ведических жертвоприношений. But because he was fulfilling the responsible role of king, it was his duty to see that the citizens performed the Vedic rituals. Но поскольку он играл роль очень ответственного ведического царя, он следил за тем, чтобы все его подданные выполняли свои обязанности и проводили жертвоприношения. Although he personally had no interest in the fruits of such rituals or sacrifices, хотя лично он не питал никаких корыстных интересов в проведении этих жертвоприношений и ритуалов, и не пытался поделиться их плодами. But because he was responsible to see that the citizens performed sacrifices, he performed it as a matter of duty. Но поскольку он нес на себя и чувствовал себя ответственность за то, чтобы другие подданные его царства совершали ведические жертвоприношения, он сам их также совершал из чувства долга. Sometimes we even see devotees caught up in a duality that, if I have no interest whatsoever in the fruits of such activities, why should I do them? Иногда преданные чувствуют себя перед лицом двойственности, оказывается, перед лицом двойственности, перед дилеммой о том, но если я не должен стремиться к плодам жертвоприношения своей деятельности и обязанностей, зачем их вообще выполнять? I'm only interested in performing such sacrifices if I can get some fruit, but if the fruit is not attractive, then why should I do? Потому что я должен совершать эти жертвоприношения ради того, чтобы поживиться их плодами, но если плоды меня интересуют, вообще зачем беспокоиться? So here we can see how great a responsibility Maharaj Gaya had, that he had no interest in performing any Vedic sacrifices. И мы видим здесь, как сам Махараджа Гая не питал никакого личного корыстного интереса в проведении ведических жертвоприношений, несмотря на возложенную на него ответственность. But because of his position and his relationship to the people who were dependent upon him, he took the responsibility to perform them for their benefit. Но поскольку он чувствовал на себе ответственность за людей, которые были подданными его государству, он проводил эти ведические жертвоприношения ради их блага. And because the citizens felt the king's interest in their benefit, they naturally reciprocated with the king. И поскольку подданные со своей стороны чувствовали заинтересованность царя в их благополучии, поэтому они откликались взаимностью на чувство царя. As the examples that are given here in this verse. Как приводится пример в этом стихе, который мы King Gaya had to fight with subordinate kings. Например, царь Гая должен был иногда вступать в схватку с вассальными царями. Imagine having to take arms, go to war, and to fight with those who are subordinate because of their insubordination. Представьте себе, нужно взять оружие, отправляться на поле боя и там сражаться с непокорными вассальными царями, потому что они проявляют непокорство. But because he did it based on religious principles and not because he was interested in his own self-glorification or interested in his own satisfaction, the king subordinated themselves and ended up completely giving everything to him and offering gifts and charity to him. Но поскольку царь Гая делал так движимый религиозным принципом не для того, чтобы прославиться сам, не для того, чтобы получить что-то для себя, поэтому цари, вассальные цари, с которыми он сражался, чувствовали себя
чувствовали к нему огромное уважение, предлагали ему всевозможные дары, чтобы выказать это почтение. And the same is given here in relationship to the Brahmanas. И точно такие же слова здесь говорятся по отношению к браманам. They were very satisfied with Gaya's giving of charity. Говорится здесь, что браманы были очень довольны царем Гаи, который раздавал очень щедро милостыню. And what was Maharaj Gaya's motivation for giving of charity? И каков мотив двигал царем Гаи в раздаче милостыни? Not like as described in the Bhagavad-Gitу of the powerful demoniac leaders of society who give in charity because they want to remain as leaders and enjoy the benefits of being leaders. Не тот мотив, который движет демоническими людьми, описанный в Бхагавад-Гите, которые раздают пожертвования или делают или милостыню для того, чтобы остаться в положении царей, наслаждаться своим положением власти. Just as Krishna describes in chapter of the demoniac nature, that person, a wealthy person, powerful person, thinks, so much wealth do I have, so much more will I have in the future. Anyone who gets in the way of my wealth, I will destroy him. I will give in charity, and I will enjoy. Как Господь Кришна описывает таких людей в 16 главе Бхагавад-Гиты, таких богатых, могущественных, демонических людей, которые говорят, вот у меня сейчас такое богатство, и я еще его приумножу, и каждый человек встанет на пути моего наслаждения, я его уничтожу. So Maharaj Gaya was not of such a mentality. Gaya was giving in charity because he understood that it was necessary to protect and to maintain the Brahmanas. И поэтому говорится, что это умонастроение не было присуще Махараджи Гаи, потому что он поддерживал, он раздавал милостыню браманам, потому что необходимо было, как он считал, нужно было поддерживать их, всячески защищать. And although he would exact taxes upon the citizens, it is the duty of the responsible saintly king to redistribute the wealth for the benefit of everyone in society. И хотя он также взимал налоги со своих граждан, но как ответственный ведический царь, он также раздавал это собранное богатство ради блага всех его подданных. It's not that he accumulates the wealth of his citizens and then sends it off into a foreign bank account and keeps it there until he retires so he can live lavishly for the rest of his life after giving up his administration. Он не накапливал это богатство, которое получал в виде налогов своих граждан на каких-то заморских заграничных счетах, что потом, когда он будет в отставку или уйдет со своего поста, жить очень удобно в роскоши. We see that just the king, the actual king who's the well-wisher of the citizens, he does just the opposite. Настоящий царь, который по-настоящему печется о благе своих подданных, действует прямо противоположным образом. He responsibly exacts taxes upon the citizens, keeps it in his storehouse, but uses it for redistribution to society. Он очень ответственно подходит к сбору налогов, он собирает их в казну, но затем распространяет эти же налоги в форме деятельности на благо общества, всего общества в целом. And when he retires, he goes to the forest and lives a renounced life, and completely depriving himself of all forms of sense gratification. И когда он отходит от дел, он уезжает в лес, уходит в лес, и там живет жизнью лишений и аскез, полностью отказавшись от всякого формы чувственных наслаждений. And therefore, because such saintly kings existed in Vedic times, the citizens felt protected. И поскольку такие святые цари существовали в ведические времена, их подданные чувствовали себя под надежной защитой. He's not keeping his position because of his own sense gratification, but he's keeping his position and he's seeing that sacrifices are being executed for our benefit. Они видели, что этот царь держится за свое положение не ради собственного наслаждения, напротив, он ответственно относится к выполнению своих обязанностей в этом положении царя и проводит жертвоприношения ради нашего блага. So the Brahmanas are so grateful for being protected in that way that the Brahmanas are willing to give 1/6 of their pious results of their activities that they get by performing their Vedic sacrifices, so that the king can benefit from it in his next life. И браманы чувствуют такую благодарность за такое отношение к себе и такое ответственное отношение к своим обязанностям, что они отдавали 1/6
своих благочестивых поступков, которые они получали благодаря совершению ведических жертвоприношений царю, чтобы он мог в своей следующей жизни насладиться ими. Not like in modern society where everybody hides as much as they possibly can and stores it away because they don't want to put it in the hands of the leaders because they're just getting wealthy and enjoying sense gratification. А не то, что сейчас все люди пытаются как можно меньше дать правителям и рассовать все то, что они заработают каким-то закромам и закоулкам, чтобы это не попало, не дай бог, в руки правителей, потому что если это попадет, то правители просто будут использовать это богатство для того, чтобы жить жизнью чувственных наслаждений. In modern society, everybody always tries to hide their income. В современном обществе люди стараются скрыть свой доход. Hide whatever fruits they get by their labor because they don't want anybody to exploit it for their own sense gratification. Они пытаются скрыть от других источники своих доходов, суммы доходов, чтобы другие люди не забрали это у них и не использовали для своего чувственного наслаждения. Such is the topsy-turvy situation in modern society. Работа тяжелым трудом, и в современном обществе таким образом все находится вверх тормашками. And therefore the government spends millions and millions and millions of dollars simply to get the money out of the taxpayers. Поэтому правительство тратит миллионы долларов для того, чтобы создать систему взимания налогов и как-то выцарапать эти налоги с налогоплательщиков. And they spend the taxpayers' money to get the money out of the taxpayers. То есть они тратят деньги налогоплательщиков на то, чтобы взимать с них эти же самые налоги. Why? So that their pockets can be nice and full by the time they finish their administration and then live comfortably for the rest of their life. Для чего? Для того, чтобы когда им придется покинуть свой пост руководителя или администраторов, у них были бы достаточно набиты карманы, чтобы жить в роскоши и достатке на всю оставшуюся жизнь. It's no wonder why nobody wants to give to the leaders. И поэтому неудивительно, что никто не желает ничего давать лидерам. So, therefore, obviously, because when the king is of high moral character, when he's a devotee of the Lord, and when he's satisfied simply by worshiping the Lord, he executes his duties without attachment to the results of the fruits of his work. И поэтому, когда царь отличается такими благородными качествами, если он преданный Господа и очень удовлетворен, просто поклоняясь Господу, тогда естественным образом все люди чувствуют удовлетворенность и рады делиться с ним результатами своего труда. So the Brahmins reciprocate, saying, well, whatever pious activities we've gotten by our sacrifices, let's give 1/6 voluntarily, let's just give it to the king so he can benefit in his next life. И, например, браманы чувствовали такое удовлетворение с примерным поведением царя, что готовы были поделиться с ним добровольно со своей стороны 1/6 всех благочестивых поступков, чтобы царь мог наслаждаться этими благочестивыми поступками в следующей жизни. So the subordinate kings and administrators, they're satisfied by the behavior of such an ideal king. The Brahmins are satisfied, and then Prabhupada goes on to explain also how the Vaishyas and Sudras are satisfied as well. Поэтому и вассальные цари были довольны поведением этого ведического царя, и браманы были довольны этим поведением. И также Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что и вайши, и шудры были также очень удовлетворены его поведением примерно. Vaishyas were encouraged by Maharaj Gaya by kind words and affectionate dealings. Вайши царь Гая поощрял приятными словами, дружеским обращением. Interesting. Kind words and affectionate dealings with the Vaishyas. Очень интересно, как он общался очень дружелюбно с вайшами и удовлетворял их приятными словами. Not that he sent in his military and to collect the fruits of the Vaishyas' labor. Он не насылал на них свои воинские части, чтобы отнять у них плоды их тяжелого труда, вайши. But because he had kind and affectionate dealings with the Vaishyas were very eager to give their results of their sacrifices, the fruits of their sacrifices, as an offering to the king. Но поскольку он общался с вайшами очень приятными словами и по-дружески, поэтому вайши были со своей стороны рады делиться тем результатом своих жертвоприношений, своего труда с царем. And the Sudras, they were satisfied because they had sumptuous food to eat, and they would work hard and be nicely fed for their hard work. И шудры были также очень довольны, они тяжело трудились, и их очень обильно, досыта кормили
за их тяжелый труд. And they were also given food. And also given charity. И также шудрам давали милостыню. They were given whatever they would need to maintain and to live simply. Им давали все то, что было необходимо для простой жизни. So Prabhupada said, in this way Maharaj Gaya kept all the citizens very satisfied. И Шрила Прабхупада добавляет, так Махараджа Гая заботился о том, чтобы все его подданные были полностью удовлетворены. I think there's another verse, maybe it's the 4th canto of the Bhagavatam, speaking about, I think it was Lord Vishnu speaking to Prithu Maharaj. В 4-й песне Шримад Бхагаватам содержится стих, где Господь Вишну обращается к Притху Махараджу следующими словами. And he was explaining to Prithu Maharaj how the king who properly protects his citizens gets 1/6 of all pious results the citizens get, they go to the king automatically. Объясняет, что если ведический царь должным образом заботится о своих подданных, то он автоматически получает 1/6 их благочестия. Because the king protects the citizens. Потому что царь защищает своих подданных таким образом. And then he also explains, but if the king takes taxes and doesn't protect the citizens, then he gets 1/6 of all the karmic reactions of the citizens. Sinful karmic reactions. Но если царь, объясняет Господь Вишну, собирает налоги, но при этом не заботится о своих преданных, то он получает 1/6 греховных поступков своих подданных. And on top of that, he also has to be punished. И более того, в довершение ко всему он еще заслуживает отдельного наказания. Not only does he get 1/6 of all the sinful reactions, but then he still has to be punished for his negligence of taking the position of a king and not protecting the citizens. Он не только получает 1/6 греховных поступков своих подданных, но он также должен заслужить и заслужит отдельного наказания за то, что пренебрегает своими обязанностями в защите своих подданных. So Lord Vishnu appeared before Prithu Maharaj, and of course he recognized Prithu Maharaj and understood that he was the right, proper king to lead the people, and knew that he would derive the benefit from the citizens because he would see and give them proper protection. И Господь Вишну явился с этими словами к Притху Махараджу, но, разумеется, Притху Махараджу он мог признать должного, правильного царя, который правильно подходит к исполнению своих обязанностей и защищает своих подданных. But what does protection mean? И что значит защита? Protection doesn't simply mean physical protection, but Prabhupada in that same purport, he explained that the king's responsibility towards the citizens is to see that they gradually become freed from sinful activities. Шрила Прабхупада объясняет, что под настоящей защитой имеется в виду не физическая защита, но необходимо царю следить за тем, чтобы постепенно все его подданные перестали совершать греховные поступки. That's real protection. Это называется настоящей защитой. Because the king knows that if they engage in sinful activities, they'll have to accept sinful reactions. Потому что царь понимает, что если его подданные будут заниматься греховной деятельностью, то получит за это греховные последствия. And of course, he also knows that if they accept sinful reactions for their sinful activities, and if I don't properly protect them, I'm going to get 1/6 of their sinful reactions. И царь при этом понимает, что если мои подданные будут заниматься греховными делами, и я не буду должным образом их защищать, то я сам получу 1/6 от всех греховных поступков, которые совершают эти люди. It's an extra impetus for the king. Это дополнительный стимул для царя. To protect his citizens. К защите своих подданных. Because he knows that they get sinful reactions, I'm responsible. Если они получат греховные поступки, то ответственность за это будет возложена на меня. And therefore, Prabhupada, in that same verse, he actually even, I think it's, let me find it. It's in the 4th canto. It says something about yeah, I found it. Prabhupada says this same principle can be applied
to parents and spiritual masters as well. Шрила Прабхупада говорит, что тот же самый принцип применим к родителям и к духовным учителям. He's speaking about the same principle of just as the king, if he doesn't protect his citizens, then he has to take the reaction for their sinful activities. And Prabhupada says the same principle applies to parents and spiritual masters as well. Шрила Прабхупада говорит, что точно так же, как царь несет ответственность за греховные поступки своих подданных, которых он не защищает, такую же ответственность несут на себе и родители, духовный учитель. If parents simply give birth to children like cats and dogs, but cannot save their children from imminent death, they become responsible for the activities of their animalistic children. Он говорит, что если родители зачинают детей, как кошки и собаки, но не несут ответственность, но не воспитывают их должным образом, то тогда они несут ответственность за поведение своих подобных животным отпрысков. And Prabhupada says, lately such children are turning into hippies. И потом такие животноподобные отпрыски становятся хиппи, говорит Прабхупада в комментарии. Prabhupada knew. No one knew better than Prabhupada about those hippies. Кто Прабхупада точно знал, кто такие хиппи, кем они были. Because all those hippies were coming to him. Потому что все эти хиппи сбегались к Прабхупаде. You are understanding that our parents didn't take care of us, but you are our real father. То есть мы понимаем, что you're telling Prabhupada that, right? They were out here. То есть они говорили Прабхупаде, или относились к нему так, что вот наши отцы и матери не побеспокоились о нас должным образом, но ты наш настоящий отец. Then Prabhupada says, similarly, if a spiritual master cannot direct his disciples to become free of sinful activities, he becomes responsible for their sinful acts. И точно так же, если своими наставлениями духовный учитель не может отучить своих учеников от совершения греховных поступков, то он сам несет ответственность за их греховные действия. These subtle laws of nature are unknown to the present leaders of society. Вот эти тонкие законы природы остаются неизвестными современным лидерам общества. Since the leaders of society have a poor fund of knowledge, and the citizens in general are rogues and thieves, there cannot be an auspicious situation for human society. И поэтому, поскольку с одной стороны лидеры не отличаются глубокими познаниями в этой науке, а с другой стороны сами подданные являются мошенниками и ворами, поэтому в этом обществе нет ничего неблагоприятного, все очень много беспокойства. At the present moment, the whole world is full of such an incompatible combination of state and citizens. И сейчас весь мир отличается вот такой несовместимостью между, с одной стороны, некомпетентным правительством, а с другой стороны, недостойными подданными. And therefore, there is constant tension, war, and anxiety. Которые подобны ворам и злодеям. И поэтому весь мир полон беспокойств, страданий и конфликтов. As an inevitable result of such social conditions. Что является неизбежным последствием положения дел в обществе. So here we see how Srila Prabhupada personally, excuse me, I need to keep track of the time because I can't go late today. Anyways, I see there's a clock there. Here we see how Srila Prabhupada personally felt responsible to see that his dependents would become freed from sinful activities. И мы видим на собственном примере, как на примере Шрилы Прабхупады, как сам он чувствовал в себе огромную ответственность за то, чтобы его dependents would become free from sinful activities. Чтобы его преданные, те, кто зависели от него, стали свободны от чувственных греховных последствий. And not only his dependents, but he understood the consequences if human society could not give up their sinful activities, then they would have to suffer in these various ways from war and from disease and famine. От греховной деятельности не только его последователи, но и также все человеческое общество, если оно не сумеет избавиться от греховной деятельности, понимал Шрила Прабхупада, то оно будет обречено на различные тяжелые последствия такой греховной деятельности, такие как войны, голод и болезни. So,
in another point Prabhupada brings up in today's purport. И в сегодняшнем комментарии Шрила Прабхупада обсуждает другой момент. He says that when Brahmins and saintly persons are honored, they part with their pious activities, giving them to those who honor them and render them service. Шрила Прабхупада говорит, что когда, и в самом стихе говорится, что когда браманы и святые люди, когда браманы, тому, кто оказывает почтение, служит браманам святым, они отдают часть плодов своего благочестия. Therefore, as stated in Bhagavad-Gita, tad vidi pranipartina pariprashnena sevaya, one should try to approach a spiritual master submissively and render service unto him. Поэтому, как сказано в Бхагавад-Гите 4.34, нужно найти духовного учителя, смиренно служить ему. Tad vidi pranipartina pariprashnena sevaya. Prabhupada is here also bringing up the same example, that just as the Brahmins, because they felt protected by the king, and the way the king was serving them, they were very eager to give up their pious activities for the benefit of the king. Шрила Прабхупада подчеркивает тот же самый момент, так же как браманы, которые чувствовали очень благодарность большую царю за то, что он защищал их, они отдавали ему часть своего благочестия. So he says, in the same way, when Brahmins and saintly persons are honored, they part with their results of their pious activities to those who render service to them. И Прабхупада говорит точно так же, если человек оказывает почтение, служит браманам святым, то они отдают ему часть плодов своего благочестия. In other words, the saintly persons give their blessings and benedictions to those who serve them. Другими словами, святые люди и браманы дают свои благословения тем, кто служит им. And those who serve them by receiving such blessings and benedictions, as Prabhupada talks about in the verse, tad vidi panipatena pariprashnena sevaya, that by humble submissive service and inquiries to the spiritual master, then the spiritual master bestows his blessings upon such a person who renders such service to him. И, как говорит Шрила Прабхупада, он цитирует в этом комментарии стих из Бхагавад-Гиты, и если духовный учитель видит, как его ученик очень смиренно вопрошает ему, смиренно служит, то духовный учитель становится очень доволен таким учеником и наделяет его духовным знанием, своим благословением. But Prabhupada makes it very clear in the purport to the verse tad vidi panipartina that bestowing his blessings means that he bestows transcendental knowledge. И Шрила Прабхупада очень ясно говорит об этом комментарии к этому стиху, что благословение духовного учителя означает то, что он наделяет своего ученика духовным знанием. That is the real blessing of the saintly person. Это настоящее благословение святого. Not that one should go to a saintly person for some mundane blessings, for some temporary fruit. Не нужно искать у святых людей благословения на мирские дела, и какой-то мирской результат не стоит желать получить от них. But the blessings that the saintly person parts with and gives to others is the depth of his wisdom and his transcendental knowledge, by which the dependent can become freed from sinful activity. И то благословение, которое добровольно дает святой человек в результате такого служения, он дает человеку свою мудрость и свое глубокое знание, благодаря которому он, такой человек, может избавиться от склонности заниматься греховной деятельностью. Thus we see again the nature of the transcendental relationships that exist between the master and the dependent. Вот в этом заключается глубина взаимоотношений, трансцендентных взаимоотношений между господином, духовным учителем и тем, кто зависит от него, его учеником. That is very much inclined to bestow blessings upon a subordinate. Такой великий человек с готовностью благословляет своих подопечных. We see how even in Srila Prabhupada's example, how he was so determined to bestow the blessings of transcendental knowledge to his dependents that he sacrificed everything for Мы видим на himself. примере Шрилы Прабхупады, что Прабхупада был настолько готов давать свое благословение в форме трансцендентного знания своим ученикам, что готов был идти ради этого на любые жертвы со своей стороны.
He sacrificed his health, Он, sacrificed his personal comfort. он жертвовал своим собственным здоровьем и удобствами. He could have had so much comfort, but he sacrificed all of it because he was so constantly giving to his dependents. Он мог жить просто в достатке и комфорте, но при этом жертвовал всем, что было у него ради заботы о своих подопечных, тех, кто зависел от него. And his dependents were so grateful that they would sit in Prabhupada's room and ask Srila Prabhupada, Prabhupada, can we give you our youth and we'll take your old age? И они были так благодарны Шриле Прабхупаде, его подопечные, его ученики, что однажды в комнате, сидя с ним, они спросили у него: Прабхупада, может быть, есть способ нам пожертвовать свою молодость вам, а мы бы забрали себе вашу старость? The devotees were praying in this way for Srila Prabhupada because they knew he sacrificed everything for them. Поскольку Шрила Прабхупада жертвовал всем ради них, то ученики, чувствуя благодарность, ему именно так и молились. And he gave the different examples in the Bhagavatam of how, persons would give their youth as an offering, as a charity. В Бхагавадам приводится очень много примеров того, как кто-то жертвовал своей молодостью ради кого-то еще и отдавал свою молодость в качестве милостыни. So that is the type of sacrifice that we saw in Srila Prabhupada, that yes, he gave his comfort, he gave his health, and not only that, but he gave blessings of transcendental knowledge to everyone without expecting anything in return from them. И мы видели именно такой пример жертвенности в Шриле Прабхупаде. Он жертвовал всем, и своим комфортом, и здоровьем, и самое главное, он отдавал, щедро раздавал трансцендентное знание всем в виде своих благословений, и не ожидал при этом ничего от тех, кому он давал трансцендентное знание. But not that he simply just performed that just out of duty, but he did it out of love. И занимался всем этим Шрила Прабхупада не из чувства долга просто, а из любви. He was capable of sharing such unlimited quantities of love to anyone, that anyone who came in contact with it felt obliged and indebted and wanted to give something in return. Шрила Прабхупада, он делился своей любовью в неограниченных количествах со всеми теми, кто соприкасался с ним, и в ответ люди чувствовали такую благодарность ему, что хотели предложить что-то взамен. That is the kind of natural reciprocal relationship that exists when there are selfless leaders. Вот такого рода взаимные чувства возникают, когда появляются бескорыстные лидеры, Who are caring, concerned, and compassionate, and want to see their dependents receive transcendental knowledge so they don't have to suffer anymore. Они очень заботливы, их очень беспокоит благополучие их подданных, и они проявляют к ним огромное сострадание и следят за тем, чтобы их подданные получили трансцендентное знание, так, чтобы больше никогда не страдать. Prabhupada wasn't thinking about how to make everybody materially comfortable and happy. Шрила Прабхупада не пекся о том, чтобы всех сделать с материальной точки зрения очень счастливыми и окружить их всяческим материальным комфортом. He was thinking of the permanent happiness of his dependents. Он пекся об их вечном счастье своих подопечных. And because those who served him and heard his transcendental knowledge could understand how much of a benefactor Srila Prabhupada was to their lives, they naturally reciprocated in every possible way they could. И те, кто получали от Шрилы Прабхупады трансцендентное знание, лично общались с ним и знали, насколько огромное благо они получают от Шрилы Прабхупады, они пытались предложить ему что-то взамен, все то, что могли. So in the same way that we see that the four classes of society and the citizens reciprocate when there is an ideal king who is a leader who's not interested in his own sense gratification. Мы видим, что все четыре класса таким образом сотрудничают друг с другом, четыре сословия общества, когда появляется идеальный царь, который не движим собственными корыстными интересами. Srila Prabhupada also compares that to the spiritual master and the disciple. Шрила Прабхупада проводит параллель между положением царя в обществе и положением и взаимоотношениями между духовным учителем и учеником. That because the spiritual master is thinking how to protect and to satisfy his dependents by giving them transcendental knowledge, and so that they can become freed from sinful life. Потому что духовный учитель также печется о том, чтобы дать трансцендентное знание своим ученикам, чтобы они могли жить трансцендентной жизнью и избавить их от страданий. The disciple who serves, faithfully serves, and hears from such a spiritual master will
receive the blessings of the spiritual master. И ученик, который верой и правдой служит такому духовному учителю, получит от него все благословения. And those blessings are no more birth and death in the material world. Какие благословения? Что этот ученик больше никогда не родится в материальном мире, не столкнется со смертью здесь. Here in the 5th canto of the Srimad Bhagavatam, it was Lord Rishabhdev. He said that one should not become a parent, a teacher, king, spiritual master, unless he can deliver his dependence from the repetition of birth and death. Господь Ришабхадева говорит в 5-й песне Шримад Бхагаватам, что человек не должен становиться ни царем, ни учителем, ни родителем, ни духовным учителем, если не может избавить своих подопечных от круговорота рождения и смерти. Such is the great responsibility entrusted to those who take any kind of responsible position with dependence. Такова огромная ответственность, которая возлагается на плечи людей, занимающих ответственное положение в жизни тех, кто зависит от них. So that's why Srila Prabhupada used this example also in relationship to the spiritual master. Поэтому Шрила Прабхупада приводит этот пример с аналогией с духовным учителем в своем комментарии к этому стиху. And if one renders service to such a spiritual master, then they get the blessings of transcendental knowledge by which they can give up sinful life. И когда человек служит такому духовному учителю, то он получает благословение трансцендентным знанием, благодаря которому он может порвать греховной жизнью. So speaking on that point, I would just like to say a few other words because this is my last visit here till next year. И, пользуясь этой темой, я хотел бы добавить еще несколько слов, поскольку это мой последний визит в этом году сюда. And since there are a lot of devotees who have come this morning for Srimad Bhagavatam class, Поскольку многие съехались на лекцию по Бхагаватам сегодня, I would like to take the opportunity of this verse to remind everybody about sacrifice that we can make for Srila Prabhupada coming up soon and during the month of December. И поэтому я хотел воспользоваться этим, напомнив всем о том жертвоприношении, на которое пошел Шрила Прабхупады, что можно сделать в ответ для него в течение приближающегося декабря месяца. If anyone is grateful for the transcendental blessings and knowledge they have received from His divine grace through His society or through His books or through His disciples, they should reciprocate. Поэтому, если кто-то из вас чувствует благодарным за благословение и трансцендентное знание от нашего основателя Ачарьи, его божественной милости, которое пришло к нам либо через его учеников, через книги или через общество, в котором мы находимся, то мы должны попытаться сделать что-то в ответ. And you should think how you can take part in a very active way in a collective sacrifices as an offering to Srila Prabhupada's lotus feet in the form of distributing his books. Поэтому мы должны думать о различных способах, если мы чувствуем такую благодарность, мы должны думать о различных способах участия в этом коллективном жертвоприношении, чтобы удовлетворить его божественную милость в форме распространения его книг. Srila Prabhupada always and never at any time did he stop encourage us to help him distribute this transcendental knowledge for the welfare of human society. Шрила Прабхупада неустанно воодушевлял нас, никогда не переставал воодушевлять нас и призывать нас к помочь ему в распространении трансцендентных книг, этого трансцендентного знания в обществе ради его блага. And anyone who helps him distribute this transcendental knowledge will certainly become a recipient of his blessings. И каждый, кто поможет Шриле Прабхупаде в распространении трансцендентного знания, обязательно получит благословение Шрилы Прабхупады. So we should be very eager to serve this desire of Srila Prabhupada. Поэтому мы должны также гореть желанием служить этому желанию Шрилы Прабхупады. And make some plans to take part in the month of December, a collective increased effort to distribute Srila Prabhupada's books for the welfare and enlightenment of human society. И уже начинать строить планы как мы можем принять участие в этом коллективном жертвоприношении в месяце декабря, распространения книги Шрилы Прабхупады ради просвещения и благословения всего человеческого общества. He will be very pleased. He will be very pleased. Очень доволен этим. And we also feel transcendental satisfaction. И мы также будем чувствовать трансцендентное удовлетворение. Such is the nature of such transcendental reciprocal relationships. Такова природа этих трансцендентных взаимных отношений.
As I said, I'm not going to speak very long today. Как я сказал, я не собирался сегодня говорить долго. I have to leave, and I have a lot to do before I go. Сегодня я уезжаю, и у меня еще очень много работы перед отъездом. I'll take a little time for questions. Я оставлю немного времени на вопросы. But before I forget, there's one thing I wish to say. Something, I guess you could say it's in the form of instruction. Но еще перед тем, как мы перейдем к вопросам, я хотел сказать одну вещь, которую можно представить в форме наставления вам. Something that I always notice and I just always tolerate. То, что я всегда замечаю, но всегда терплю. But I feel I should say it. Но я чувствую, что должен теперь сказать об этом. Somehow, and it has to do with the way we stand in kirtan. Так или иначе, мы именно with our backs to Prabhupada. То есть мы стоим на киртане спиной к Шриле Прабхупаде. It just didn't exist in the early days. В ранние годы это не существовало, в принципе, такого. There's no reason why we have to put our backs completely to Prabhupada. Нет никаких оснований, никаких причин, по которым мы можем позволить себе стоять со спиной, нашей спиной направленной к Шриле Прабхупаде. Sometimes we see in Mayapur, because the temple's so full, it's impossible to not somehow have your back to Prabhupada. Иногда в Майяпуре такое происходит, потому что там храм иногда бывает так битком набит преданными, что невозможно стоять как-то иначе. But here, sometimes I see devotees, when they're getting ready for the arti, they just plant themselves right in the middle of the temple, right in front of Prabhupada, with their back completely to him, even before the curtain opens. Но здесь я вижу, как иногда преданные стоят прямо перед началом арати, ожидая, когда откроются занавески, стоят со спинами непосредственно направленными на Шрилу Прабхупаду, непосредственно перед ним. It never happened. Такого вообще не было никогда, это неслыханно было. I don't know why. I've said this before. It's like Я говорил об этом раньше. I've waited about 5 or 6 years before I said it again, though. Я сказал это как-то раз и ждал 5 или 6 лет, пока вот сейчас не сказал это снова. There's no need to put your back to Prabhupada. Нет необходимости поворачиваться за спиной к Шриле Прабхупаде. You stand on the side. Можно стоять сбоку. And face the deities. И смотреть на божества. But your back is to the wall, not to Prabhupada. Повернувшись спиной к стене, а не к Шриле Прабхупаде. And we should try to remember that. Должны помнить об этом. Because I suffer. I see it all the time. Потому что меня это не доставляет боль каждый раз, когда я это вижу. How many times I've seen it. Каждый раз, когда я вижу, мне доставляет это боль. Kirtan is definitely we can be enthused, we can walk back and forth. Nothing. I'm not restricting any of this. Конечно, на киртане мы можем воодушевленно танцевать туда-сюда, но я это не, то есть я не пытаюсь это запретить. But you don't put your back to Prabhupada, Но you просто don't не put your back поворачивайтесь to the к Шриле deities. Прабхупаде, и не к божествам также не поворачивайтесь. So please try to remember that, especially those who come to Mangalarti, those who come for Guru Puja. Don't stand in the middle of the temple room, facing the deities, and making believe that Prabhupada's not even there. И поэтому те из вас, кто приходит на Мангаларати, на Гуру Пуджу, пожалуйста, следите за тем, чтобы не поворачиваться спиной к Шриле Прабхупаде, стоя перед божествами и притворяясь, как будто Прабхупада вообще там нет. So if you look at any of the videos back in the 70s and 60s, or 70s, mostly 70s, you'll never see the devotees standing like that. Just in front of the deities and back to Prabhupada. Never. Если бы вы посмотрели на записи видео 60-х, особенно 70-х годов, то было бы невозможно заметить такой кадр, на котором бы преданные стояли вот так, со спинами повернутыми к Шриле Прабхупаде перед божествами. So I had to say that. Поэтому я хотел это сказать. Any questions? Какой механизм передачи благочестия, передачи получения благочестия и верховных последствий? What's the mechanism of transferring the sinful activities of the citizens, I believe, to the king or to their What is the mechanism? of their pious activities? Huh? What's the mechanism? That's his question. The mechanism is that all these things are overseen by the demigods.
Эти механизмы таковы, что за всем этим следят полубоги. And the supreme mechanic is Yamaraj. И самый высший механик в этом механизме Ямарадж. And his responsibility is to keep track of all of that. Ответственность, которую он несет, как раз следить за всем этим. And he has a lot of assistants who help him keep track. Следить за тем и за другим, и за благочестием, и за грехом. У него есть много помощников, которые помогают ему в этом. And then when the living entity's next body is being fashioned for his next life, then with the help of Yamaraj, his assistants, and Super Soul, everything is put into place just perfectly. И поэтому, когда для живого существа готовится его новое тело, то благодаря участию Ямараджи, его помощников и сверхдуши, это тело получает все то, что заслужил человек совершенным образом. That's the mechanism. Вот механизм. We may not see them. Вы можете не видеть этот механизм. We may not see all of their activities in the background, but they see us. Мы можем видеть, как они за нами наблюдают, но они видят нас и наблюдают. И делают там кое-что. And keeping track. Записывают все. Как это передать другим? Свои благочестие, свои грехи другим. How can we transfer our own sins or our own? How can we transfer our own piety and our own sins to others? How do we transfer our own pious? And piety and sins to others. You don't have to worry about it. It's all taken care of. Есть кому волноваться об этом. Of course, if you want to give your pious results, you pray to the Lord. Please give my pious results. Конечно, если вы хотите свои благочестивые поступки кому-то подарить, можете об этом Господу молиться. Пожалуйста, Господь, передай мои благочестивые поступки тому-то. Just like Lord Nityananda with Jagai and Madhai, he prayed to Lord Chaitanya, please, whatever pious credits I've accumulated, give to these two sinful wretches. Когда, например, Господь Нитянанда вымаливал Господу Чайтаньи спасение для Джагая и Мадхая, он сказал ему: пожалуйста, Господь, все то благочестие, которое я накопил, отдай этим двум негодяям и грешникам. So Lord Nityananda was such a devoted servant of Lord Chaitanya, then Lord Chaitanya naturally reciprocated. Поскольку Господь Нитянанда был таким преданным слугой Господа Чайтаньи, то Господь Чайтанья, разумеется, естественным образом пошел навстречу этой просьбе. And he delivered them from all sinful reactions. И избавил этих двух негодяев от всех греховных поступков. And then he put his lotus feet on them and told them, but don't commit any sins again. И возложил на их голову свои лотосные стопы и сказал им: теперь никогда не грешите больше. So we can pray to the Lord. Нужно молиться Господу. If one sincerely wants to give up Если the results of his pious activities, искренне хотите пожертвовать кому-то результаты своего благочестия, можете молиться Господу об этом. that's the system. Вот такова система. He also asked about transferring his sinful reactions. He also asked about transferring his sinful Transfer sinful activities. That I said, that's already. He doesn't have to get involved. Что касается передачи ваших греховных поступков кому-то, то об этом вам не нужно волноваться. Там все схвачено. Krishna doesn't listen to the prayers of anybody who asks, "Can you please give my sinful activities to him?" Он не будет прислушиваться к молитвам людей, которые будут просить его: не мог бы ты мои грехи вот тому передать человеку? Therefore, because he's in the heart as super soul, as witness. Кришна находится в сердце как вся душа, как свидетель. So super soul witnesses, and then the demigods, they take care of all of that. Вся душа наблюдает за всем, а потом полубоги уже выполняют все то, что необходимо. So if you want to give up your sinful reactions to somebody else, you want to take somebody else's sinful reactions? I misunderstood. I thought it was gift. That's how it was worded. That was how it was worded. Okay. Transfer. All right. Take sinful reactions. Prahlad Maharaj prayed for take sinful reactions. Но Прахлада Махарадж был готов взять на себя греховные поступки. So did Vasudeva Datta. Васудева Датта тоже. They
they also prayed, let me take all the sinful reactions of all the people and let them go, let me stay behind and let them go back to Godhead before me. Они молились таким образом, по крайней мере, позволь мне, Господь, взять на себя все грехи всех этих людей, пусть они вернутся обратно в духовный мир, к Богу, а я останусь здесь. Sometimes a Vaishnava may pray like that. Да, Вайшнав может так молиться. But Krishna is so indebted to such a Vaishnava because a Vaishnava doesn't think of his own suffering. Но Кришна чувствует себя настолько обязанным такому преданному, потому что Вайшнав не думает о своих собственных страданиях. And because the Vaishnava is willing to accept suffering, Krishna won't let him suffer. И поскольку Вайшнав готов добровольно страдать, Кришна никогда ему не позволит страдать. Krishna will take it all away. Кришна сам заберет все. Vaishnava say, I want it, I want to take it. Вайшнав будет говорить, я хочу, чтобы пострадать. And Krishna says, oh, I can't let that, such a compassionate, selfless soul take that sinful reaction. I'll take it. Кришна говорит, нет, я не хочу, чтобы такой сострадательный, такой святой Вайшнав, как ты, страдал за эти грехи, я сам их заберу. So sometimes Krishna may do that. Кришна иногда может так и поступить. Even though a Vaishnava may ask for it. Хотя Вайшнав будет просить о том, чтобы он сам страдал за эти греховные поступки. Quick questions? Quick, really quick. Очень короткие. Really quick, sorry. Духовный учитель, он несет ответственность за ученика, который избирательно следует наставлению? Is the spiritual master responsible for the behavior of his disciple if the disciple is very selective in following his instructions? If his disciple is very selective. Selective? In following his instructions, yes. What does that mean? I don't understand. А что значит избирательно следует наставлениям? I mean, selective means he purposely disobeys his In instruction. other words, he picks and chooses what he likes, cherry picks his instructions. I'm trying to understand that. Я I'm не missing могу something понять. subtle, maybe. If he's following the instructions of the spiritual master, then He chooses which instructions to follow, which not to follow. That's what the question implies. well, if by following the instructions that he chooses, if he gives up sinful activity and selflessly serves those instructions, then the spiritual master doesn't suffer any reactions. Even if the disciple willfully neglects the other instructions. That's what I said. Если благодаря... I didn't say that yet. The answer is... I just want to understand, put it in the context. I will put it in the context as I continue to speak. Если ученик следует наставлениям духовного учителя, который дает ему наставления, и благодаря следованию этим наставлениям он избавляется от греховных поступков, тогда духовный учитель несет ответственность. In other words, if he accepts those instructions, faithfully follows them, and gives up any personal desire or interest in an execution of those instructions. Если он принимает верой эти наставления, следует им и вставляет свои личные корыстные интересы в исполнении таких желаний духовного учителя, The spiritual master doesn't suffer тогда consequences. духовный учитель не несет последствий за... But if he willfully rejects an instruction that the spiritual master wants him to do and told him to do, which supersedes the other instructions he gave him, Но если духовный учитель дал ему наставление, которое отменяет предыдущие наставления, и ученик отвергает эти наставления и сознательно не повинуется им, then there's consequences for the тогда disciple существуют последствия для ученика for not following the instructions of the за то, spiritual что он не master. следует наставлениям духовного учителя. And then the spiritual master has to correct the disciple. И тогда духовному учителю придется исправлять ученика. So it really depends. Поэтому все очень сильно зависит от конкретных деталей. Sometimes the spiritual master may give an instruction that may supersede all other instructions. Потому что иногда духовный учитель может дать наставление, которое отменит все предыдущие наставления. And if he gives that instruction and you don't follow it, Если он дает такие наставления, и вы им не следуете, there are consequences. тогда будут последствия. But sometimes there may be many instructions. Иногда духовный учитель может дать много разных наставлений. And to follow them all may not be possible in time, place, and circumstance. В этом конкретном месте, во времени и обстоятельствах невозможно следовать всем им одновременно. So if you take what you consider to be the most important instruction and follow it, Если вы из этого всего выберете те наставления, которые считаете самыми важными, будете следовать им, and execute it selflessly,
и выполнять будете эти наставления бескорыстно, then you are protected, тогда вы защищены. as well as your spiritual master. И духовный учитель тоже защищен. Chakra, last question. What's the best offering to the spiritual master? Какое подношение духовному учителю наилучшее? Your heart, Сердце ваше. the best offering. Самое лучшее подношение. Because he wants to take it and offer it to his spiritual master. Потому что он хочет его взять и предложить своему духовному учителю. How can we make such an offering? How he makes it? Hard. By serving with love Служа с любовью and gratitude. и благодарностью. That's how you offer your heart. Вот так можно предложить свое сердце. And then, if you offer your heart, then you'll see that spiritual master will be very much inclined to sit there. Если вы предложите таким образом свое сердце, то вы заметите, что духовный учитель уже в нем захочет поселиться в этом сердце. There's no other way to offer your heart. Нет никакого другого способа предложить No сердце. mechanical way. Нет, невозможно физически его предложить. It's not an organ that pumps blood. Сердце же это не насос, который кровь перекачивает. That's not what I'm talking about. Мы не об этом сердце. You don't offer your organ that pumps blood to your spiritual master. То есть мы предлагаем вовсе не тот орган, который перекачивает кровь духовному учителю. Не об этом сердце идет речь. You offer your love. Мы предлагаем любовь. Prabhupada said that even. He said, if you love me, I'll love you. Прабхупада так и говорил: если будете любить меня, я буду любить вас. Those were his exact words. Вот именно так он и сказал. You love me, I'll love you. Любишь меня, я буду любить тебя. Okay. Hare Krishna. Glories to Prabhupada.